Także jeszcze raz dzień dobry, witam w dzisiejszy wieczór. Dzisiaj rozpoczynamy serię prelekcji z ekspertami, która nazywa się Miesiąc Data Science. I proszę napiszcie, skąd jesteście, też żeby wiedzieć, z jakich okolic mamy dzisiaj gości. My dzisiaj nadajemy z dwóch różnych miast. Tu mamy środek, czyli Centrum Dowództwa z Warszawy. Też mamy, ja dzisiaj nadaję z Wrocławia, także widać Puławy, super, to się cieszymy. Jak tam reszta? Widzę pewnie, że część też jest z Warszawy, gdzieś tam w korkach stoi, że jest lekkie opóźnienie z dołączeniem, ale nic z tego. O, Maksym, cześć. Miło Cię tutaj dzisiaj widzieć. Wrocław, Puławy, okej. A powiedzcie mi, kto już z Was pracuje w IT, kto dopiero gdzieś tam może szuka pracy, czy interesuje się zmianą tej pracy, bo też czasami niektóre osoby przychodzą, żeby dopiero gdzieś tam znaleźć ścieżkę, która będzie najbardziej im odpowiadać, ale tak, żeby też dopasować trochę poziom naszej prelekcji, no to myślę, że fajnie wiedzieć, kto czym się zajmuje. Jeżeli nie pracujecie w IT, to proszę napiszcie, gdzie pracujecie albo w jakiej branży pracujecie. Będzie to dla nas bardzo przydatne. Myślę, że będzie też taki punkt odniesienia względem tego, co będziemy opowiadać. Programista C#, ok. Agroaplikacje. Ciekawe. Agroaplikacje jeszcze nie pracowałem. Raz miałem okazję pracować w jednej firmy, która zajmuje się produkcją różnych produktów rolnych, ale też mają różne systemy bardziej zaawansowane do monitoringu. Super, dziękuję za informację. Uczę się analizy, ale jeszcze nie pracuję w branży. Justyna, dzięki Justyna, fajnie, że jesteś. Maksym pracuje w bankowości, operations, super. AML, QC, super. Dobra, to idźmy do kolejnego pytania. Rozumiem, że większość jest nowa, czyli patrząc na osoby, które obecnie są i też tam pewnie w trakcie dołączą, bo też mamy stream dzisiaj i na YouTubie, i na Facebooku, także myślę, że część komentarzy gdzieś tam może się pojawić również na Facebooku, na które też będziemy mieli okazję odpowiedzieć. W trakcie tak organizacyjnie chciałbym powiedzieć, że mamy dzisiaj następujący plan, dosyć prosty moim zdaniem, bo mamy wprowadzenie, mamy prezentację o Technical Analysis Libraries in Python, czyli zostawiliśmy oryginalną nazwę, bo może być to inaczej tłumaczone, ale chcemy jakby, bo tutaj autor chciał, żeby ta nazwa jednak pozostała oryginalnie, ale myślę, że tutaj większość nie będzie miała problemu z nazewnictwem. Też wytłumaczymy, co to znaczy w trakcie, także na spokojnie. No i pod koniec będziemy mieli również Q&A, czyli będzie możliwość porozmawiać trochę dłużej. Jeżeli będzie ktoś miał konkretne pytania do prezentacji, czy do mnie, czy do Ruslana, to też będzie taka chwila. No ja zawsze zaczynam swoje
prelekcje, prezentacje, wystąpienie i tak dalej z cytatów. Myślę, że to jest dosyć fajny cytat, który daje dużo do przemyślenia, czyli brzmi on tak: powiedz mi, to zapomnę, naucz mnie, to może zapamiętam i zaangażuj mnie, to się nauczę. W naszym przypadku z tym zaangażowaniem chcemy iść jakby w kierunku takim, żebyście nie tylko słuchali, a też mieli jakiś materiał do przemyślenia potem, dlatego te nasze prelekcje będą bardzo praktyczne, czyli będziemy mieli tak naprawdę bazujące się na konkretnych przykładach rzeczy i będziecie w stanie to samodzielnie powtórzyć, wdrożyć, no i też poćwiczyć też, nawet jeżeli nie jesteście jeszcze programistami albo gdzieś zaczynacie dopiero w tej branży, no to myślę, że też nie będzie problemem, żeby takie eksperymenty przeprowadzić, poeksperymentować i zacząć po prostu działać w tym kierunku. Dzisiejsze spotkanie myślę gdzieś potrwa około godziny, półtorej, też w zależności od tego, ile będzie pytań, jak się rozkręcimy dzisiaj, ale myślę, że gdzieś tak w tych okolicach się zmieścimy. No i też jeżeli zostaniecie do końca, bo to jak wcześniej wspomniałem, będzie seria prelekcji, czy tak naprawdę na razie zaplanowane jest 4 prelekcje co tydzień, w czwartek o 19:00, to też dostaniecie dzisiejszą prezentację, materiały z prelekcji, bo będą też dodatkowe materiały. Najczęściej to są jakieś albo skrypty, albo też materiały, które mogą Wam pomóc w rozwoju w danej branży. No i też możliwość otrzymania certyfikatu, jeżeli ktoś potrzebuje otrzymać certyfikat. Jesteśmy oficjalnie instytucją szkoleniową wpisaną w rejestr instytucji szkoleniowych, dlatego jeżeli ktoś tam jest dopiero na etapie, nie wiem, przekwalifikowania się, poszukiwania pracy, no to może być to fajny wyróżnik w kolejnych etapach rekrutacji. A tak, żeby słowem wstępu, bo pewnie część mnie kojarzy, część mnie nie kojarzy, także chciałbym opowiedzieć trochę o sobie, kim jestem. Nazywam się Nick Pawlenko, jestem wiodącym data scientistem, AI inżynierem, też często uczestniczę w różnego typu prelekcjach, występuję na publiczności, mam ze sobą dosyć dużo różnych konferencji, od Data Science Summit, od Web Summit, od InfoShare, także myślę, że z częścią mam nadzieję, że miałem okazję gdzieś się widzieć na żywo, także mam nadzieję, że większość mnie zna, a jeżeli chodzi o to, w ramach czego dzisiaj się spotykamy, to w ramach Akademii Data Science, której jestem założycielem, i tutaj tak naprawdę zjednoczam osoby, które są zainteresowane obszarem data science, w ogóle rzeczami związanymi z analizą danych, przetwarzaniem danych, BI, czy też tworzeniem różnego typu modeli uczenia maszynowego, czy sztucznej inteligencji. Także jestem dyrektorem od walidowania modeli w AI i ML w dużej międzynarodowej korporacji. Mam dosyć szerokie, powiedziałbym, doświadczenie praktyczne we wdrożeniu i tworzeniu projektów opartych na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, między innymi w bankowości, energetyce, automotive, w branży medycznej czy w edukacji. A dzisiaj też mamy, chciałbym jeszcze Wam też przypomnieć, że oprócz tego, że spotykamy się w ramach Akademii Data Science, będziemy mieli kilka prelegentów, nie będę to tylko ja będę jakby w kolejności trzeciej, jak widzicie, ale tutaj pierwszą osobą, która zaprezentuje dzisiejszy temat, będzie Ruslan. Ruslan trochę opowie za chwilę o sobie. Dalej będziemy mieli też Pawła, który
będzie miał w następnym tygodniu prelekcję również w czwartek o 19. Chcę, że wam tak powtarzam ten czwartek 19, żebyście zapamiętali, że spotykamy się w tym samym dniu tygodnia o tej samej godzinie. Będzie ta seria spotkań miesiąca z Data Science trwać na razie miesiąc. Jeżeli to się przyjmie, wam się będzie podobać, no to jest potencjał, żeby to jeszcze przedłużyć. No i kolejna osoba to będę ja, no i po mnie ten ostatni tydzień lutego mamy dla was niespodziankę, będzie to dosyć ciekawy, nie powiem gościa, bo koleżanka, także możecie się domyśleć, zachęcam, żebyście też dołączyli na wszystkie sesje, bo będzie bardzo praktycznie i myślę, że z każdej sesji wyniesiecie po prostu dużą wartość. No i przejdźmy do dzisiejszej prelekcji Technical Analysis Libraries in Python. Zapraszam Rusłana, także przekazuję stery. I miłej zabawy. Jestem z wami. Jeszcze jedną rzecz. Jestem z wami na czacie, także jeżeli macie w trakcie jakieś pytania, proszę pisać je na czacie. Po prelekcji Rusłana, żeby też nie przerywać w trakcie, przejdziemy po kolei do tych pytań, także nie bójcie się, jeżeli coś wam umyknie, bo starajcie się po prostu te pytania gdzieś tam zbierać w czacie i na wszystkie je odpowiemy po prelekcji. Jeżeli będzie jakiś temat trochę większy, no to też możemy go rozszerzyć w ramach tego, co będzie Ruslan pokazał. Dobra, Ruslan, to przekazuję do ciebie stery. Jesteś na miucie. Good start today. Let's wait a moment for slides. Hi, Academia Data Science. Sorry for English, a lot of specific technical analysis keywords we Ja want to myślę, use że możemy today. przełączyć się na polski, bo tutaj widzę, że nie ma osób w języku. Tak, z jednej strony możemy, ale z drugiej strony nie możemy, bo te wszystkie terminy będą po angielsku. So you can ask all your questions in Polish, no worries, we will translate or we will switch to Polish during QA session. However, all these technical aspects, it would be great to learn today in English. So because we even don't have any ideas how to translate this one. And you will help me in the chat with translation. So next time it could be super easy to use the same material but with Polish terminology. And could you please just in chat confirm you can see slides? So you can see my title slide, Technical Analysis Libraries in Python. Meanwhile, yep, we will go forward. Why this topic? A year ago, my colleague kindly asked me, Ruslan, can you please recommend me as Python developer good libraries in Python for technical analysis? And my answer was, no, I don't know any, but it's a good idea to learn. Yep, and next to recommend for you something. And why around this time, year ago, my colleague asked me, it's because now all of us who working in IT in good companies can waiting for annual bonus. Yep, and it will be great to invest maybe some way this annual money because it's extra money every year we can use and invest. And that's why I can recommend to participate in next session with Pavel Majdash, because based on Pavel Majdash recommendations, I earn a lot of money. So very good idea to participate in his session too. In my case, I'm still waiting for a result of my investment. I'm still holding, so I cannot say this time in the last year I will earn or I will lose. And here on this chart, you can see in Google Trend comparison between technical not comparison, information about technical analysis, and it's not so popular now, but still good moment to talk. And yes, of course, you can ask me, Ruslan, why do we need to use Python for technical analysis? We can use TradingView
let me start with laser point. This one, trading view. And even in trading view, we have free plan, like free forever plan. We can use trading view with some limitations. For example, number of charts, diagrams, tickers we can use the same time. And answer, my recommendation, we should use both trading view and Python. And personally, what I like to do it in Python, because I like coding in Python, it's good for my mental health. As solution architect, DevOps engineer, it's hard to code every day. Yep, during working hours, but after hours, I'm happy to code in Python. So we don't need to use Python, but we can. And trading view and can also recommend at least free plan, free version. We will start with technical analysis description. What does it mean in practice? Next, I will show you how we can collect financial data to analyze and work with. Next, we will double check why data may differ and how to fix this one maybe. Next, we will go and talk about Python libraries like TA, lib, pandas, TA, and just TA. Library for technical analysis. I will share learning materials I can recommend, and next we will start QA session with you. Very important disclaimer, all what I said and I will say today, it's only for information purpose. So please don't treat this one as advice like financial, legal, and tax. I don't have any I don't know how to say, permissions, yep, to give you any type of advice in financial, legal, and tax areas. And let's start with technical analysis. So technical analysis, it's trading discipline. It's more about trading and rather about traditional long-term investment, for example, in housing, in real investment. And what we are trying to do, we are trying to predict stock movement. So it can be up trend, down trend, or side trend. So we want to predict stock trend and movement. And you can ask, there is difference between fundamental analysis and fundamental analysis is, for example, we need to check earnings of companies in this year, in previous year. In technical analysis, we don't care about earnings of companies. We don't care about economic environment, domestic or global. If we have multiple representations of this company in different companies. We don't care about competitors of companies. But in fundamental analysis, we care about all of this because we want to understand deeply this company, their competitors, economic environment, etc. So technical analysis, it's timely. We can react immediately. And we are talking about like seconds, minutes, days as trader, but not months and years or even few years as investor, traditional investor, for example, in real estate. Simplicity, technical analysis is much simpler because we don't need to go deeper. For example, check all competitors and economic environment. We can mitigate our risks. For example, this margin calls. We can use technical analysis to create margin calls based on movements on market we have. And we're talking about psychological insights. So in practice, it means sometimes when something happened in company, we can see something happened in company on charts, on diagrams, but we still don't know what has happened because media still preparing article or video about some events in some companies. So of course we're talking about psychological insights. Sometimes we can early see movements and reaction on financial market. And technical analysis helping me be less emotional, and it's disciplining traders like you and me, at least as Python developers. Yes, of course, not real traders.
financial traders, and it's adaptable, yeah, because it's Python code, yeah, because technical analysis it's simply, yep, we can use technical analysis, for example, together with fundamental analysis. In fundamental analysis, we use qualitative factors. We don't care about psychological insights, and yep, main idea we focus on long term. And yes, of course, we have some constraints. So technical analysis, because it's easy to use, it's self-fulfilling. It means both me and you and Pavel Majdusz and many other traders can see the same information on charts. And we can react, all of us can react. So we don't have like benefits and differences, but what you can see, what I can see. We can expect a lot of noise, unfortunately. So a lot of false signals. We can see some signal, but in practice, it's false signal. It's just noise. And because it's not fundamental analysis, we can expect lack of fundamentals. For example, comparison of competitors. It's subjectivity, and I believe the same we can say about fundamental analysis, and it can be a lot of data, but in fundamental analysis is the same. Constraints for fundamental analysis, it's time consuming. We need much more time to analyze environment, company, financial results, competitors. In short-term decision, it's ineffective. And also we need to remember about market irrationality, because market can be irrational. And now more Python and more data. Let's talk about data. Today I will use Why Finance Python library just to collect data from Yahoo Finance. Next one, please put to the chat idea what does it mean, EODHD. At least try to put to the chat what does it mean HD, like full HD. But in our case, AODHD, it means end of day historical data. And it's just API, yep, and with Python we can talk to this API and collect more financial data to analyze today. And I will use this library today. And because majority of us from Poland, I believe, just put to the chat, do you know stock historical data? So it's stock.pl and stock.com. I can recommend this website, but please put to the chat, I'm interested, is it new for you or not? Because I'm in Poland more than 10 years as of now, but I was surprised. In Poland, we have such great product like stock historical data. And GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, we can use price archive, we can download Excel, Microsoft Excel files, or we can use scrapping. And this one I will skip for today because it's time consuming. It's not so pleasure to scrap or to work with Microsoft Excel, but you can do it if you want. In stock historical data, we can download CSV files. It's much easier to work with Python from my personal point of view. So let's start with Why Finance Python library. You can find more details on GitHub for this one. That's how it looks. Next, I will use end of day historical data API. That's how looks stock.com or PL. I'm not sure, probably .pl because not everything. Some in English, some in Polish, so it's .zip. I can see now. My fault, English. But some words it's still not English. And Giełda Papierów Wartościowych, we also can use archive. GPW price archive. But be careful with this data because data may differ. And on this slide, we can see data for PKO, and we can see some numbers.
And let's compare the same numbers. So I put numbers from this slide here to compare from GPW archive to stock. And you can see data, not this one, and you can see data is different. Opening, closing price. And why it's different? Because we need to filter dividends here. And in this case, it looks similar, much better. Not like 30, 31, but 31, 31, 31, 31 looks much better. So we need to be careful with data, because from different sources, data can be different, and we just need to understand why results are different before to start to decide something. And finally, let's start with Python libraries. We will start with TA lib, talib. And in TA lib, we can use get functions. However, we will receive a very long list of functions to use in TA lib. That's why we can use get function groups, and we will see the same long list of functions, but at least grouped in multiple groups. But also we can use get functions and provide pattern recognition, for example, just to see indicators, functions for one concrete group. In this case, it's pattern recognition. And you can see this, for example, CDL, it's mean candlestick, candlestick doji. And we will talk today about candlestick doji, or candlestick hammer. And we will talk today about candlestick hammer. So if you want to check if you can use TA lib for your concrete technical analysis indicator, for example, just use get function methods for talib and check in the list, do you have this library or not? Or you can use documentation. Yes, of course. So move forward. And with this library, we will start with Aaron oscillator. And one main idea of Aaron oscillator, we want to predict, check strength, power of trend. So it's powerful trend, or it's strong trend or not, for example. And we want to understand movement of this trend. Are we talking about uptrend or downtrend? And that's why we can see numbers from minus 100 to 100. It's mean downtrend. It's minus 100. It's very strong trend, and 100. It's very strong trend, but it's up trend. Too hard to understand what doesn't mean. That's why we will use trading view just to see visual representation today for all these concepts of technical analysis. So that's how looks our Aaron oscillator. Here you can see this one, where is information. Just give me a moment. Yep, this one, Aaron oscillator. On this place, you can confirm we are talking about Aaron oscillator, and here you can see movement of prices. Yep, we are talking about Nasdaq, and we are talking about Apple. So we can see uptrend, we can see uptrend, we can see downtrend, we can see downtrend, up, down, up. So looks interesting for us. But now let's do the same, but with Python. So we want to see information about power of trend and direction, it's up or down trend. How we can do it? I will use pandas. I will use talib library, and I will use yfinance to collect this data. Additionally, I will use plotly visualization library in Python just to visualize this data. However, don't care, it's only for this chart, so it's not so important. That's why I imported this library. In Yahoo Finance, we need to select ticker. For example, ticker can be Apple, Tesla, NVIDIA, etc. Start date and end date. I will analyze data from previous year, start of March, 15 of May. And I will use data frames.
Python data frames. It's like pure Excel. You have your columns and you have your table, and we will name this table with columns as data frame, and ideally we will store in memory this table. And we will create one column, name it Arun, and from Talib library we will select Arun oscillator. So this one, Arun oscillator, and we'll provide information about high and low price for Apple. Yep. And next we can see this data frame, and we can see our Arun column. And please remember, 100 it's mean maximum up trend, very powerful here again, and minus it's negative trend, but we don't have extremely power like minus 100 on this data because I'm just use sample of this data. And here we can visualize this information. So from March, mid of May, we can draw closing prices, and we can draw Arun oscillator, and I hope you can see some correlation, yeah, between this data. And we have zero here. So this way it's up trend, this way it's down trend. And you can see, yep, information about this downtrend, information where we can see good uptrend, yep, this way. However, for visual information, still I recommend to use TradingView. It's much easier, yes, to understand Arun oscillator and movement of prices, closing prices. We're talking about closing prices. And next, what we want to check today is hammer candlestick. We will talk a little bit about candlesticks, but no worries. Here you can see visual representation or hammer candlestick. This one up is body, and body in hammer candlestick should be upper end of this candle. No worries about color. It can be white, black. By default, in TradingView, you can see green like white and red like black. Yep, but it's up to you. You can change this colors. Personally, I prefer green and red rather than white and black. And we cannot see upper shadow above our real body. However, we can expect very long, at least twice height of real body lower shadow, so below. And let's quickly check here. Yep, and we will talking about this image. Yep, and now we also need to remember about trend. So trend must be declining, and we can expect after decline this figure, and this candle should be hammer candlestick. And here how it looks: declining, declining, declining. We have three hammer candle stick because this real body it's up in the figure, not too much or at all upper shadow. Yep. However, lower shadow we can see it's very long, at least 2 times height. So very long this leg shadow for this hammer stick. So you can do this with TradingView. You just need to select hammer. Yep. And we can do the same with Python. How we can do? This time I will use end of day historical data API to collect the data, just to show you different way how to collect and work with this data. Again, we will use pandas and data frames. We will use requests to talk to this API. And we will use Talib because still we are talking about talib library. So we have our token
you can collect from end of the day historical data website. Provide token to URL. With request, we can download this data, and we will download JSON type of the data format. That's why we need to normalize this JSON first. And next, we can create data frame with this data, and we will see data, open, high, low, close, adjusted, close, volume, columns, like columns in our Excel inside this data. And this time I want to use abstract API. It's like much simpler way to work with Telip. Yeah, previously we didn't use abstract API. Maybe let's super quickly move back to show what I mean. And we provided high column named as high and low column in our data frame named as low. This time with abstract data, I don't want to provide any of this data. I want just to use candlestick hammer. This super easy, nice way of work. But to do it, I need to prepare right names for my columns in my data frame, like in my table. And for some reason, in this data, I have close and adjusted close. I want to use adjusted close as close. That's why I need to delete close. Yep, and rename adjusted close to close, because I want to use adjusted close as close. And finally, I can create a column in data frame. Name of my data frame is just df. And with this abstract dot candlestick hammer, I can see result, where 0 mean no hammer candlestick, sorry, and 1 mean we have this hammer candlestick. So you will see concrete moment of market where you can see this hammer candlestick. Too much about Talib library. Quick summary, we can use abstract methods to working with TA-lib. We can use candlesticks like hammer or doji candlesticks with TA library. And now let's talk about pandas TA, because for some reason we use pandas to create data frame with Talib. Let's use something more pandas TA. We need to import pandas, and we need to import pandas TA. We will create a data frame, and with df TA indicators, we can see list of indicators. For example, in candlestick, we can see doji. The same we saw in previous library. So with pandas TA, we can work with candlesticks, but also we have more indicators, patterns to use. And this time we will check average directional index, ADX. And again, we want to check power strength of trend, but for direction, it's up, down, or side trend. We will use two additional indicators, negative directional indicator and positive directional indicator. And because again, we can expect some numbers. Yep, it will be great to understand like low value, like 0.25. We are talking about weak, low trend, and 75, 100 is extremely strong trend. 25, 50 strong trend. We just need to use this table. With trading view, we can draw this ADX, and in addition, we can draw this negative directional indicator and a positive directional indicator. And I hope I used green for positive and red for negative. And for example, in this moment, we can see uptrend is going up, down red is going down. Yep, and that's why we can expect, we can predict like powerful, strong upper trend. Yep, and we can see confirm in on the chart this information. Now let's check how we can do it with pandas TA
library. This time I will skip using of Y finance because I can use implemented inside Y finance. So I will use just DFTA next ticker, for example, Apple, just to work with financial data from Apple. I will have open, high, low, close, volume, dividend, stock split, and I need to use high, low, and close. And based on this data, I can expect ADX positive and negative. And when we can see, for example, 27 here, so we can expect 27, it's strong trend. And we can see positive, it's high, negative is low, so we're expecting upper trend, very strong upper trend. And the same with abstract NTA lib. In PandaSTA, we can use data frame extension. So in this case, we can just type df.ta.fdx. This time we provided manually high, low, close. We can simplify and just type df.ta.adx. However, please remember, you will not see doc strings like documentation on the same place about this method. For example, in Visual Studio Code, you will use for this one. And result, you can see it's plus minus the same reason because we are using different methods to prepare this data for us. And one more candlestick for today, engulfing pattern. And I prepared this translation to Polish because it's hard for me to translate to any languages. And in Polish, it's wzór świecy pochłaniającej. So pochłaniającej, it's mean like this one, it's bigger than previous one, and can just engulf, encapsulate previous one. So that's why this pattern named engulfing pattern. And as a good example of engulfing pattern can be doji. And here you can see examples of this doji. And we are talking about this situation. So we have two candlesticks. Our market should be in trend, like this one trend or this one trend on the market. Next body should be bigger than previous one. So this one, that's why named engulfing. And about colors, it can be opposite color. However, when we're talking about doji, we don't care about color because it's extremely small body in our candle. And now let's check for visualization, just better understand what we are talking for. So I'm created 1, 2, 3, 4 examples, not me, but trading view for PKO. So it's GPW, got the paperów wartościowych. And we see this upper trend. We can see this downtrend, uptrend. Yep, that's why we can say the market clearly definable trend, in a definable trend. Next, we're talking about bodies, and this red, it's much bigger than this green. This green much bigger than previous red. This green bigger engulf previous one red. And now, because it's extremely good example, and here it's also extremely good example, please be aware about predicting direction of the trend. We can only predict some changes. And good analogy for me, engulfing pattern like this one, it's like driving the car in just stop. Yep. So we stopped and market stopped. And now we can decide what to do. We can go back, we can go forward, or we can decide to stay. So if in the car we stopped and we stay and waiting, we are talking about side trend.
So in practice, after this event can be side trend, or after this event can be side trend. Or in the car, we can go forward after this step. So we will talk about up trend, or also known as bearish trend. Or we can, this car, go back, and that's why we can expect downtrend, bullish trend, bullish engulfing pattern. So be careful, because this example is super good and unique, but in practice, we can expect a lot of false signals, we can expect noise, and we can only say that this pattern probably means change on the market, like stay. We are standing and deciding what to do. Side trend, uptrend, downtrend. Yep, and that's how we can do it for engulfing candles sticks in Python with pandas TA. This time I will use stock website and stock.com just to collect data about PKO, Polish Giełda Papierów Wartościowych. We will see in the data date, open, high, low, close, and volume. And with DFTA candlestick pattern, we will select name and engulfing. And we will see result like this one, whereas minus 100, it's mean bullish engulfing pattern, and plus 100, it's mean bearish engulfing pattern, this one. And now, last one library for today. Before we will jump, let's quickly check. Maybe we have something interesting in chat. And Nick, you can also help me. What happens during this time in the chat? Oh, yeah, and we have a message from Kasia. Proszę po angielsku. Kasia, many thanks for your help and support. Nie mieliśmy jakichś dodatkowych pytań, so we don't have any additional questions on the chat, so we can continue. Yep, many thanks. And now let's talk about TA. So you can expect it's technical analysis, name of the library. It's a little bit confusing. We have talib like TA lib, and also we have TA lib, but name of this library it's TA. So sorry for that, but it's third one library we are talking today above. And this time I will use again Yahoo Finance. Again, I will use Apple stock from start of the March 2024, middle May 2024. In this data, we will see open, high, low, close, adjusted close volume. And now we have two options how to operate. Because this one, again, I want to create ADX. And for ADX, I also need to understand it's positive or negative. Let's quickly back for ADX. Yep, we are talking about this one, average directional index. And in addition, we need to have negative directional index and positive directional, not index, indicator. Sorry, my fault. So this one, DX, and two additional in this graph, it's red and green. So move forward here, this slide. So I want to have ADX, ADX positive, and DX negative. And I can use a small pandas type of work when I will create new column in data frame, and I will use TA, trend, ADX, and next provide my columns from data frame. Or I can use this idea with classes in Python and do it with TA, trend, next ADX indicator, next provide columns from my data frame, and next use .adx, positive, negative, like methods for this class. And we can expect ADX, positive and negative. Please remember it should be up to 25, so the best example is the last one because it's so close to 25. So we are talking about strong trend.
and positive it's higher, negative it's lower. So we're talking about quite strong positive trend in this moment on the market. And now let's quickly summarize what we talk today. We talk about TA library, also known as Talib, about pandas, technical analysis libraries, and about technical analysis libraries. And in technical analysis libraries, we cannot work with candlestick, so we can draw ADX. That's why I decided to work with ADX as example. In pandas TA, you can expect this preamble with doc strings. However, you can ignore this extension, pandas data frame extension, and you will see doc strings. It's not critical. It supports strategies. So you can use multiple indicators to create strategy. So this one is super powerful option. However, Talib has a better speed because it's not pure Python. So some components of TALib written in another languages like C, I can expect just to speed up performance of this library. And we can use another library like Polars. It's not pandas. It's just a competitor of pandas named as Polar with TALib. So my advice when you want to start with some indicator index, what you can do, you can start with TALib first because you can expect candlesticks in this one. You can expect good performance and you can use pandas or polar. And if you cannot see this concrete indicator in TALib, next you can jump to pandas. And only next, if you even in pandas cannot see, you can check in TA. So first place, second place, third place. From learning materials, when I created my first portfolio, and for some reason it was successful, next I participated in this great course, Yale University Financial Markets. And during this course, I understand I did all mistakes and I did everything wrong, but just luck for me, yep, my portfolio still was successful and profitable. But I made all mistakes. If you don't want to make all mistakes by yourself, I can extremely recommend on Coursera this market, and please recommend you can apply for this financial aid. So if you don't want to pay or you cannot pay for some reason, you can kindly ask to participate in this course for free. It's super valuable. 33 hours to complete. Another one in Polish, majority in Polish. I am participated in 2023 in this program, Inwestowanie na giełdzie SGH and GPW. SGH it's not Gilda, no worries. It's Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Last year it was new edition 2024. I'm not participated yet. However, maybe some of you participated. So this year, please check again. It should be soon. Szkoła Giełdowa GPW SGH 2024. It should be new one edition. And I can extremely recommend this one. Majority of materials was in Polish language. It can be benefit for you or it can be constraint for you. And also, because we talked today a little bit about candlesticks like doji, engulfing candlestick, hammer candlestick, I can recommend this book. It's not too much expensive, and I believe you can ask your colleagues. Maybe somebody can share with you this book for free. It should be also Kindle, like PDF, for example, version for free. Japanese candlestick charting techniques, just if you want to know more about all those candlesticks. And Nick, now I need your help. I believe we can start with QA session. I can stay with this slide, or you can show your slide for QA session too. Meanwhile, I'm waiting for medical appointment. If so, for some reason my doctor called me earlier than we expected,
I will release myself, but Nick will share with me your questions and I will kindly answer your questions. So let's start with question and try to answer all questions. For example, I can see Maxim a question. Nick, can we start with this one? Yep. Is it possible to collect the live data and translate into a diagram in live mode? Yep, it's absolutely possible, but we need to use different data sources and we need to use different Python libraries. For example, for live streaming, we can use Kafka, yep, just to collect this data, or we can use dedicated, I believe it should be paid solution. But yes, I cannot see any issue, yep, just to work with real-time data and process this data in real time. For example, with Kafka, if you have access to the chat, let's just put this one. Just a moment. Apache Kafka I will put, and you can also check for alternatives to Apache Kafka. Join the chat. Just one moment. Sorry. We are having trouble connecting to your YouTube account. Sorry, my fault. So Maxim, I cannot put to the chat, but we are talking about Apache Kafka. All alternative to Apache Kafka. And Nick, maybe some question from your side. Did you learn something new today, or you know all about the candlesticks? Definitely, but like thinking about if I need to like switch to Polish or not really. Tak, obiecaliśmy tak, że przejdziemy na polski. Przepraszam, Maksym, tak, możemy teraz przejść na polski. Też oczekujemy więcej pytań od was. I pytałem, jakie ty masz wrażenie, czy ty te wszystkie candlesticks, świece, tak znałeś wcześniej, czy było coś nowego dla ciebie? Dla mnie przykładowo były te nowe, jak to się nazywa, chyba japońskie czy chińskie? Japońskie, Japanese. Tak. Dla mnie są trochę takie no, dosyć inne, powiedziałbym, że nie, że takie trochę inne podejście w rozumowaniu w ogóle do podejścia notowania cen różnego typu papierów wartościowych, czyli trochę inaczej na nie się patrzy, ale w pewnym kontekście dają też moim zdaniem czasami więcej informacji niż takie zwykłe świece. Także myślę, że tutaj poeksperymentowanie, jeżeli ktoś inwestuje, jeżeli ktoś szuka narzędzi, które go będą wspomagać w tym procesie, no to myślę, że takie spojrzenie na kilku rodzajów świec również jest jednym z podejść, a te programy, które Ruslan polecał, jeżeli chodzi o przejście, no to ten program chyba z Yale, no to ja wcześniej widziałem, to dosyć fajnie zrobione, także też polecam. Jeżeli chodzi o takie dane tak zwane time series, szeregi czasowe, to myślę, że do tego problemu, jeżeli chodzi o prognozowanie w ogóle time series, jest bardzo dużo podejść, jest bardzo dużo metod i pakietów, ale myślę, że to jest to, co pokazał dzisiaj Ruslan, jest takim fajnym elementem, że możecie od czegoś zacząć. Te skrypty też udostępnimy uczestnikom, czyli będą dostępne, jeżeli ktoś będzie chciał je uruchomić, będą udostępnione w środowisku Google Colab, czyli jest możliwość bez potrzeby jakiejś konfiguracji dodatkowej, myślę, że uruchomić ten kod, chyba że są jakieś dodatkowe klucze API. Ruslan, potrzebujemy jakieś klucze, czy chyba nie? Do end of the day, możesz proszę powtórzyć jeszcze raz pytanie? Czy potrzebujemy jakieś klucze API do tego, żeby uruchomić kod? W sensie, bo tam korzystasz z stoka.
Tak, stok nie potrzebujemy, parsowania pobierane Excel z GPW nie potrzebujemy, Yahoo Finance nie potrzebujemy, on jest nawet wbudowany w te biblioteki, które pokazywałem, to działa integrowanie super. Jest tylko end of the day historical data, to do niego potrzebujemy. Jak ostatni raz to brałem, to było tam darmowy taki limit na dzień, na ilość zapytań, mi wystarczyło, ale teraz ostatnio nie sprawdzałem, nie wiem jak to wygląda. Ale takich API podobnych ma być sporo, bo to jest API, że z biblioteką przykładowo request wysyłamy zapytania, pobieramy. A Yahoo Finance mamy te wszystkie dane lokalne, nie wysyłamy zapytania, ja tak rozumiem, za każdym czasem, za każdym razem do serwera, tak, po prostu mamy historycznie dane lokalne. W międzyczasie fajna historia o tych Japanese candlesticks, że to naprawdę był Amerykanin, który przyjechał do Azji i w hotelu zobaczył, że jego koleżanka robi trading i robi coś dziwnego. I on zapytał, co to w ogóle jest. I w tym momencie on zrozumiał, że oni w Stanach nie mają tego. Tak? I to była jego pierwsza praca i później krok po kroku teraz wszyscy o tym mówimy. Czyli był taki czas, że w Azji to było wykorzystane, a przykładowo w Stanach to nie było popularne i żaden trader z tego nie korzystał. Więc polecam książkę, tam dużo takich ciekawych historii, tak? Jak to wszystko w ogóle było stosowane wcześniej. Nie tylko takie suche, nieciekawe dane jak ode mnie dzisiaj, a takie prawdziwe, życiowe, historyczne, ciekawe historie. Fajnie się to czyta, nawet jeżeli nie chcesz być traderem. Po prostu z takim informacja o finansach. I czy mamy może inne pytania z innych czatów, tak? Czy u nas wszystko tu zintegrowane i mamy Tutaj wszystko całość? jest zintegrowane, także myślę, że nie ma tutaj na tym czacie. Czekaj, jeszcze raz sprawdzę na Facebooku, no bo niektóre osoby też są w grupie na Facebooku. Czy widziałeś jeszcze inne jakieś rodzaje świec, które mogą być pomocne? Bo chyba ja pomyliłem te japońskie z innymi, są takie płaskie. Tak, z tego co ja zrozumiałem, że to wszystko świece japońskie, tylko razna wizualizacja tych świec możemy wykorzystać. Tylko o to chodzi o jakby wizualizację, jak to wygląda. I te japońskie mi najbardziej odpowiadają, jak rozumiem. Tak, czyli teraz szybko, bo chyba nadal ja szeruję, tu jest dobry example. Czyli tu jest low price, tu jest high price, to jest nasze body i w naszym body mamy open and close price. I ja to jakby sczytuję, rozumiem. I te kolorki, przykładowo zielone i czerwone, mi też odpowiadają zrozumieć, co się dzieje. Natomiast inne reprezentacje świec, no to nie jestem przekonany. Jakby muszę sobie w głowie to translować. I dlatego tu użyłem tych Japanese candlesticks, ale w trend review możemy to zmienić. Bardzo, bardzo łatwo. Jeżeli wolisz inną reprezentację, inne kolorki, wszystko jest możliwe, zmieniamy to. Mi to jak najbardziej odpowiada. I przepraszam najmocniej, tak miałem powiedzieć właśnie, jak ta świeca wygląda, gdzie jest otwarcie, zamknięcie, ale totalnie przegapiłem. Zakładam, że dla Was to było nieprzyjemne, za to najmocniej przepraszam. I co chcieli zrobić? Jeżeli chodzi o świece, no to mi też wpadły kiedyś w oko Asi Candles, no to trochę inaczej wyglądają, to nadal jakby, na ile wiem, to są odmiana tak naprawdę świec japońskich, czyli tak jak wspominałeś, typ wizualizacji jest zróżnicowany, kto jakie preferuje. Także myślę, że tutaj w tym kierunku jakby większego researchingu to możemy odkrywać dla siebie różnego typu rodzaje świec, które mogą nam być bardziej przyjazne i każdy wybierze dla siebie najlepsze. Pytanie, czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania do zadania? Jeżeli proszę piszcie na czacie, a ja na razie przejdę do tej części, którą chciałbym jeszcze omówić. Czyli dzisiaj tak naprawdę Ruslan nam pokazał
narzędzie, które możemy wykorzystać do tego, żeby pracować z danymi giełdowymi, z danymi tak zwane z danymi szeregów czasowych. Dosyć skomplikowanie to brzmi, ale jeżeli chodzi o wykorzystanie, to widzieliście, że te dane są dosyć otwarcie publikowane, czyli nie będzie problemu ze znalezieniem czy to API, czy to też biblioteki, która by pomogła Wam takiego typu dane zdobyć. Jeżeli chodzi o biblioteki Pythona, no to też warto zacząć od tych, które pokazał Ruslan, ale też oczywiście ich jest dużo więcej i na etapie trochę bardziej zaawansowanych analiz można spodziewać się, że to portfolio bibliotek będziecie mieli dosyć rozbudowane. Na dzisiaj tą sesję myślę, że możemy uznać za ukończoną. Jeżeli nie macie pytań, na kolejną sesję chciałbym Wam przypomnieć, że planujemy również czwartek następnego tygodnia, 13 lutego o godzinie 19. Będzie to sesja z Pawłem Ajdoszem, on jest doktorem, nie wiem, to chyba jest też często osoby trochę preferują takiego też poznać podejścia bardziej naukowego, ale tutaj Paweł powiedziałbym, że jest i teoretykiem, i praktykiem i myślę, że to będzie dosyć fajne połączenie, kiedy będziecie mieli odzwierciedlenie tej teorii tak naprawdę w praktyce i temat nie brzmi tak jednoznacznie, czyli bardzo dużo z Was może po prostu nie kojarzyć, czym są metody Monte Carlo. Myślę, że jeżeli interesujecie się instrumentami pochodnymi, czy też interesujecie się inwestycjami, czy też po prostu chcecie poznać nowe techniki, nowe metody do tego, żeby pracować z danymi, to myślę, że ta następna prelekcja będzie również dla Was korzystna. Paweł tak naprawdę pokaże metodykę symulacji, która pomoże w wycenie instrumentów pochodnych. Także to pokaże to na realnych przykładach. Myślę, że wykorzystanie różnego typu narzędzi informatycznych w pracy z danymi jak najbardziej Wam może się z tym przydać. No i potem będziemy mieli, jak wcześniej wspominałem, co tydzień kolejną sesję. Na razie mamy zaplanowane sesje na luty, ale myślę, że jeżeli będzie Wam to się podobać, jeżeli zostawicie też dobre opinie, komentarze, to możemy kontynuować taką serię wydarzeń. Ze swojej strony dziękuję Ruslan za super prezentację. Jeszcze raz przypomnę, że materiały wyślemy po spotkaniu. Myślę, że już najprawdopodobniej jutro też udostępnimy możliwość otrzymania certyfikatów, jakby ktoś potrzebował. Jeżeli dołączycie do wszystkich sesji, to będzie taki zbiorczy certyfikat uczestnictwa. Myślę, że też dla niektórych z Was może się przydać, zdecydowanie dla tych osób, które gdzieś są na ścieżce poszukiwania własnej drogi w obszarze data science czy AI. Dziękuję ze swojej strony, dziękuję Ruslan i do usłyszenia.